So the concept of promotion. So the concept of promotion, so para ka ma-promote, may mga requirements. So ano nga bang promotion? So ang promotion, ito nga nagpapatas ket imo ranks. Amo iton it promotion, next qualified or next higher rank. So siya iton. So ano nga ba it mga requirements para qualified ka to be promoted into the next higher rank? So kinanglan mag-agi ka lang hiton promotional examination. Kinanglan mag-exam kalanay kanan promotional examination. Mamit lang ni man promotional examination before to proceed to another qualification of promotion. So may naton to tulong nga klaseng promotion. Una is the regular promotion, tapos special promotion nganhin promotion by virtue of position. So ano nga ba an regular promotion? Ang regular promotion ining an kinanglan mamitlanay nimo an basis of promotion. So kadkuntan merit kinanglan masunod ka hiton properly discipline hiton iyo hiton usanga iyo patakaran hiton usanga hiton iyo munisipyo kunanit patakaran naduha seniority. So kung itong seniority dako ulit ini nga basis liwat niya para ma-promote ka. Kung nabaga maupait imo record didait iyo munisipyo. Kung nabaga bisan kunta hataas team rank tapos naunaan imo senior naunahan kunta nim. So pero again parang may respeto ka lang pa iya ama seniority. So ikatulo, time and grade and experience. So ano nga ba ang time and grade and experience? Ang time and grade amo ini an kinanglan nimo mamit an required nga year para ka ma-promote into next higher rank. So an experience naman kung gaano ka kung kinanglan experience iton usa nga position bago ka ma-promote. So gadkunta example iton from the chief PNP to police lieutenant general. So anira position bago hira mahinga diton nga rank kinanglan may dala ni nira kailan mamitlan may dala ni nira experience iton pagiging police brigadier general. So ang police brigadier general asya ni an nagkakaputhan mga regional director. So asya ni qualified nga mga ranks para iton regional director, iton brigadier general or 1 star. So ikaduha ang ikaduha nga promotion, ang una diba, ang una is regular promotion, ang ikaduha naman is the special promotion. Ang special promotion, pag tinawag ng special promotion, ini nga kung nabaga tinatawag ka nga nagpakabayani, meaning nakaka-save ka in life bisan it imo kinabuhi sacrifice. Ibig sabihin para ka para ka maka save in life kinanglan i-sacrifice ni metim kinabuhi.
So bisan aram nim nga sakripisyo tim kinabuhi para la makasave it life. So may dahil ni tinatawag nga special promotion asya iton. Ani katulo an promotion by virtue of position asya ni an ikatulo nga promotion an kun example ini kun igpo-promote ka into a position. For example, again appoint ka as a police chief in a municipality. So gaditon taka iton qualified nga rank hiton kanan police chief hiton municipality is lieutenant, police lieutenant. So takay ni mo rank is police executive master sergeant pala. So kung ig-appoint ka as a police chief in a municipality hiton kanan provincial hiton mag-appoint mo hiton provincial director. So kung mag-appoint tayo mo iton gobernador. So it recommended by the mayor. O siya ba? Siya na. So kung nabaga kung ito mo iton position position is maging chief of police chief iton municipality. So kay ani mo rank is police executive master sergeant pala, takay ang qualified nga rank is police lieutenant. So kung igbutang ka nga dahil appoint ka ani mo nga rito nga position nga maging police chief hiton municipality. So ani mo rank ig-promote ka into a police lieutenant kay diri ka pwede mag police chief hiton municipality kung an imo rank is diri qualified diton nga position. Ikadto nga example is kun kanan regional director. Kung gin-appoint ka as a regional director, so unqualified nga rank han regional director is police brigadier general, tapos may dani mo rank nga police colonel. So ang police colonel diri pwede an imo rank maging regional director kasi unqualified nga rank is police brigadier general. So ig-appoint ka nga ni, so an imo rank mapropromote ka into a police brigadier general kasi asya lang qualified nga rank para maging regional director ka. Ang police brigadier general amoy ni 1 star. So amo la po, salamat. Aray ko, sakit ng mata ko.